everyone. Am I audible? Yes, you are audible. Okay, let's start today's session. So, have you all tried the user management? And Yeah. also the SoftLink. Oh, sorry. Okay, fine. Okay, so have you tried user management, everybody? So it's working, right? Hello? Audible, right? Yadu, Ajmal, Midul. കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് Okay, sorry. അല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. Okay. So you tried the user management, right? Yes. Okay. Yes. Okay. Now next we will try the group management. Okay, which is first of all, I told you whenever you create a user, what happens by default? What are the two things that is getting created? When you create a user, automatically two things get created, correct? What are those two things? User and group. No, when you create a user, okay, user will get created, but automatically group will get created. And there is one more thing. You remember? Management. എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല മനസ്സിലായില്ല. യൂസറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ്, പിന്നൊന്ന് ലിങ്ക് ആണ്. അല്ല, ഹോം ഡയറക്ടറിയിൽ എന്താ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്? User directory. User directory. Okay, in the same name. Okay, same in the group matter also. Like in group, whenever you create a user, let's say if you're creating a user known as Apple, automatically a group will get created in the same name. By default, who will be the member of that group? The same user. Okay, fine. Now, let's say what is a command to check the group list? Yesterday I have showed you a command, right? To check the group list. ഇതാണോ KTTC പാസ്വേഡ് ആണ്? അത് passwd user അല്ലേ? The group. ഓർമ്മണ്ടാ? Okay, group തന്നെ /etc
/group. Okay. Okay. Yep. So you can able to see onion, orange, kiwi, apple, and EC2 user. So these particular groups are actually user groups. Okay. So because this is all created when you created the user, because you can check actually /etc/passwd. Okay, so when you check passwd, can you see apple, kiwi, orange, and onion? Yeah. So this is all, a user, and that's all user groups. Okay, fine. Now, okay, so when you check the groups, is there any member inside the groups? Inside onion or orange or kiwi or apple? No, right? Nobody. So how can you add members to that group? Okay, how can you add? For example, there is this group known as apple. Okay, and I want to add, okay, I want to add user to this particular group. Okay, I want to add, what are the user available? Kiwi, orange, onion, EC2 user, root, correct. These are the users available. So inside the group known as apple, I want to add the user known as, what do you call it as, some kiwi and orange I want to add, or kiwi and onion I want to add. Okay, so look at this. So how do I add that? How do I add a user to the group? Okay, so it is sudo user mod hyphen a g, okay, and the username, which is, let's say, kiwi. Okay, the syntax I'll just tell you, which is, 1 second. Okay, this is the syntax. I hope you can see. So sudo user mod hyphen ag for adding to the group. Then you mention the group name, then the username. Okay, so there is actually one confusion that you can also get, because there is two commands. One is for adding the user to the group, another is for removing the user from the group. Okay, so if you want to add a user to the group, first you mention group name, then the username. Okay, so for me also it is confusing. However, so first is group, okay, which is apple. Apple is the group I want to add the user. Space, which user you want to add. Okay, let's say kiwi. I want to add the user known as kiwi inside apple. Enter. Okay, now I want to, so sudo user mod hyphen ag apple, and next I want to add onion. Okay, so can we check with it this is got really added or not? Yeah, you can check. How? Check the cat /etc/group and enter. നമ്മൾ Yeah. ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് യൂസർ ആഡ് ചെയ്യല്ലേ? Yes. ആപ്പിൾ എന്നല്ലേ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര്. ഓക്കെ, കിവിയും ഒനിയനും ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ സി I added. Okay, I added. For that, what you need to do? First, you need to mention. Adding to the group. Yes, adding to the group. Okay, so here, this is a syntax that you can write it down. This one. Okay, if you want to just take a screenshot or, just write it down, which is all these things we'll be discussing. We already discussed this one, /etc/group. Now we are discussing this one. Okay, you can write it down and tell me.
Have you written? Yeah. Cheetah. Oh, okay. Sure. Okay. Okay, fine. Okay. So what exactly we're doing is now we are adding, okay, apple group apple, sorry, we are adding onion to the apple group. Okay, so for that reason, what we need to do is first we mention the group name, then we mention the username. Okay, so adding to the user, adding the user to the group is clear, right? Okay. Clear. Right. Okay. Now we will see how can we remove. Okay, so the command is sudo gpasswd. Okay, the one more thing I would just want to tell is this one. Okay, this AG. Okay, so in case if you're not mentioning AG, and if without A, if you're performing this command, what will happen is whenever you add a new user to a group, okay, let's say you are adding Kiwi in Apple. Okay, so let's say Kiwi is a part of Orange. For example, Kiwi is a part of Orange. Automatically, what will happen? Kiwi will get removed from Orange and will be added to the Apple. But when I'm mentioning A, what am I mentioning over here is I don't want to replace the existing group of Kiwi. I want to add Kiwi to the Apple also. Okay, more of like an append. Okay. So അതായത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ കിവിയിലും? Yes. Okay. In case if you didn't mention this, then Kiwi will be only there in one group. If you mention this, it can be in multiple group. So it's like an append. Okay. So add is different. You people know, right? Add means you're adding something to the existing one. Okay. Assign means what? They don't care about whether you are there in multiple other group. I'm assigning to this group so that you automatically get removed from the remaining groups, right? That's what add is different than assign. Okay. Fine. Okay. And let's talk about removing. gpasswd. Okay, this is what you're going to. So here is the thing. Okay, this is opposite. So when you are actually performing adding the user, can you see group name is the first thing that you need to mention, then the username, correct? But here it is right opposite. First, you need to mention the user that you're trying to remove. Then you need to mention from which group you want to remove. Okay, so that's what the difference. But however, of course, I used to get confused too. No big surprise in it. So what you need to do is first you mention the username. So let's go ahead and mention the username. So -d is for deleting, and you can mention what is the user I want to remove? I want to remove Kiwi. From where? From Apple. And we will. So automatically we got an output saying that removing user Kiwi from group Apple. Okay. Now I'll perform this one so that I can see the list and check whether Kiwis got removed from the Apple or no. Okay, means the same way you can remove onion also. The same command, sudo gpasswd. Where is that command? It's not showing. Okay. Sudo gpasswd -d space whichever. Let's say if you want to remove onion, we mention onion and mention the group name, which is Apple, so that you can remove. Sudo. Yeah. DA just. Oh. Sudo. Okay, fine. So it got removed from the Apple. So you can double check that by performing /etc/group, and you can able to see that now Apple doesn't have any user. Okay, so this is also clear, right? Okay. Okay. Now what do I do is
Okay, let's add EC2 user. Okay. Now if I check, you see Apple has EC2 user. Okay, fine. Now, the next thing what I'm going to do is, okay, so adding the user and removing the user, I hope it is clear. Now, the next thing is I'm going to change the file ownership. Okay, how do I change the file ownership of a, how do I change the group ownership of a file? Sudo chgr, yeah, chgrp, and you mention, I'm mentioning Apple here, okay, fine, Apple, and you know who is a member of Apple? Kiwi. Kiwi undo adale ipo Remove akile. Remove, okay, I can show you, see. Get. Okay, who is a member of Apple right now? EC2 user. EC2 user. Okay, so Apple will be there by default because you see, if you create a WhatsApp group, okay, and you want to add Midul in it, by default you will be there, right? Yeah, you will be there in that WhatsApp group. Same like that, Apple will be there by default in that group. Additionally, who is there? EC2 user is there. Okay, keep that in mind. Okay. Now, next thing what I'm going to do is, as mentioned, I'm going to change the group ownership, and I'm going to change the group ownership to Apple. Okay, of which file? Can we go for Azure? Okay, anything if you want to change. Okay, Apple. Fine. Okay, and there is one more thing that I'm going to do is can anybody tell me what am I doing? What is sudo chmod 754 Azure? Permission change chedu. When the permission change either. What was the current permission? User ne full access. Group ne write execute. Right ആണോ അത്? Read and execute. Read and execute ഉണ്ടായിരുന്നു. Othersന് എന്തുണ്ടായിരുന്നെ? Read write. Read write ആണോ? അത് 4 അല്ലേ? Read മാത്രം. Read മാത്രമാക്കി മാറ്റി അല്ലേ? Before it there was read and execute, correct? Okay, look at before. See, can you see here? See here? Yeah. Before, user has full permission, group has read and execute, and others also having read and execute. By changing to 754, as you said, I made Azure to have user full permission, group read and execute, and others only read. Okay. Now, can you tell me? You know who is the user. You know who is the group and group members. Okay, can you tell me who is others in this category? I can show you the user list if you want. /etc/fastwd. Can you tell me who will come into other category? റൂട്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം. റൂട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളതോ? കിവി അല്ല റൂട്ടും പിന്നെ അഡ്മിൻ പ്രിവിലേജ് ഉള്ള യൂസേഴ്സ്. റൂട്ടും അഡ്മിൻ പ്രിവിലേജ് ഉള്ള യൂസേഴ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ബെനിഫിറ്റ്, വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഓറഞ്ച് ഇൻ ആപ്പിൾ? ഓറഞ്ചിന് ഒരു പ്രിവിലേജും ഇല്ലേ? ഓറഞ്ച് അതായത് മെയിൻ ഓറഞ്ചിനും ആപ്പിളിനും പിന്നെ റൂട്ടിനും അങ്ങനെയല്ല. അതെന്ന് പറയുമ്പോ കിവിയും ഓണിയൻ പിന്നെ EC2 യൂസർ ആണോ? EC2 യൂസർ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അസൂറിൽ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പില് EC2 യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ഇല്ലേ? അപ്പൊ ആരായിരിക്കും അതർ?
എക്സെപ്റ്റ് ആരൊക്കെ EC2 ആയിരിക്കും user. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി. കിവിയും കിവിയും ഓണിയനും. കിവിയും ഓനിയനും. ഓക്കെ, ഇപ്പം ജനറലി സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് കിവിയും ഓനിയനും പറയാം. പക്ഷെ കിവി ഓനിയൻ മാത്രമല്ല, അത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ യൂസർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ TCP ഡംപ് ആയിക്കോട്ടെ, RPC യൂസർ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ അതറിൽ വരുന്നല്ലേ. ഓക്കെ, ഈ സർവീസിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അസർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല. ആക്സസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് വാട്ട് ആക്സസ്? Read. Okay, so you got to know who is others in this category right now, except Orange, except Apple and the member of Apple are called as others. Okay, clear ആണോ? Orange, എന്തുകൊണ്ട് Orange? Orange is the user owner of that particular directory. എന്തുകൊണ്ട് ആപ്പിൾ വരുന്നു? ആപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓണർ ആണ്. ഓക്കെ, ആപ്പിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? EC2 യൂസർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആപ്പിളും EC2 യൂസർ എന്താണ്? പിന്നെ പെർമിഷൻ ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതർ ആരാ വരിക? അതർ ആരൊക്കെ വരും? ഓറഞ്ച്, ഓക്കെ, ആപ്പിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള EC2 യൂസർ, പിന്നെ റൂട്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി റൂട്ട് പിന്നെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്, റൂട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ്. So I'm not talking about ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ ഇതില് ഇപ്പോ കിവിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു നോക്കി ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വീണ്ടും കിവി എന്നുള്ള ഇതും വരുമോ ഈ ഗ്രൂപ്പില്? ഓറഞ്ചിന്റെ ഗ്രൂപ്പില് ആപ്പ്? ഓറഞ്ചിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലല്ലോ. ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ആണ്. ഓക്കെ, യൂസർ ഓണർ ആണ്. ആപ്പിളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മെമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നിലവിൽ ആരാ ഉള്ളത്? EC2 യൂസർ. ഓക്കെ, കിവി ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ആരൊക്കെ പോയി? ഓറഞ്ച് അല്ലാത്ത, ആപ്പിൾ അല്ലാത്ത, EC2 യൂസർ അല്ലാത്ത, കിവി അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരും അതേഴ്സ് പോയി. ഞാൻ റൂട്ട് ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ റൂട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ്. റൂട്ടിന് ഏതും എല്ലാ സമയത്തും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൂട്ടിന് എല്ലാത്തിലും ആക്സസ് ഉണ്ടാവും. അഡ്മിൻ ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ റൂട്ട് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു Azure, who is others? Except Orange, except Apple and members of the Apple. Currently we know who is the member of Apple, which are those EC2 user, correct? Okay, so except these users, the whatever is rest comes into other category. Correct. Okay, so can you tell me, Kiwi has what access on this Azure? Other. What access? Yeah, other ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. Other എന്ത് access ഉള്ളത്? Read only. Okay, EC2 user has what access on this directory? EC2 യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും റീഡ് ഓൺലി. റീഡ് മാത്രമായിരിക്കോ? റീഡ് മാത്രം. Are you sure? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് പെർമിഷൻ ആണുള്ളത് അസൂറിന്? ഗ്രൂപ്പിന് എക്സിക്യൂഷൻ, റീഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ. റീഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ. അപ്പൊ EC2 യൂസർ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു മെമ്പർ അല്ലേ? ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ EC2 യൂസർ ഇല്ലേനാ? ഉണ്ടോ? അതെല്ലാം കാണിച്ചത്. സോറി, ഇതല്ല ഗ്രൂപ്പ് കാണിച്ചു. ഇപ്പുണ്ടോ? ഗ്രൂപ്പിനുള്ള പെർമിഷൻ. ഓക്കെ, അതാ പറഞ്ഞത്. ഇത് മൈൻഡിൽ വെച്ചോ. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ ഇതേ വേർഡ് എഴുതിക്കോ. ഓക്കെ, ആപ്പിളിൽ EC2 യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ യൂസർ ഉണ്ട്, മെമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചോ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നൗ ടെൽ മീ, EC2 user has what permission on Azure? Read and execute. Read and execute. Onion has what permission on Azure? Onion read access. Read. Orange has what permission on Azure? All access. All access. Okay. Okay. Now, Apple has what permission on Azure? Apple read and execute. Read and execute. Because Apple is the group owner, right? Okay, Apple is a member of the group. Okay.
So have you understood this particular scenario? Yeah. Yeah. Okay. So this is how മാഡം the എനിക്ക് ഒരു ഈ അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതില് ഓറഞ്ചും ആപ്പിളും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാരും വരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞ? അതെ. അപ്പൊ പക്ഷെ ആപ്പിളിൽ ഒരു മെമ്പർ കൂടി ഇല്ലേ? അപ്പൊ I specified orange. Okay. Why orange? Because he is the user ownership, file owner. Apple, Group owner. because he is a group owner and member of the group also. അപ്പൊ EC2 user ആപ്പിളിന്റെ മെമ്പർ അല്ലേ? ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മൂന്നും എക്സെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതില് ഇപ്പൊ ഈ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പില് ഏതൊക്കെ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? യെസ്, അതാണ് ഞാൻ cat/etc/group പിന്നെ പെർഫോം ചെയ്തപ്പോ എനിക്കിത് കിട്ടിയില്ലേ? ഞാൻ നോക്ക് മോൾ നോക്കിക്കോളെ. ഇത് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തു cat/etc. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഇതിലുള്ള ഈ ആപ്പിളിനുള്ളതില് നേരെ EC2 യൂസർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് മെമ്പർ ആണെന്നല്ലേ? യെസ്, അതേ മെമ്പർ ആണെന്നാണ്. അത് കോമ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ഇനിയിപ്പോ കിവി ഉണ്ടെങ്കിൽ EC2 യൂസർ കിവി എന്ന് കാണിക്കും. ഓക്കെ. Okay. Fine. Okay. Fine. Now, okay. Apple has what permission on D1? First, Apple permission ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ആപ്പിൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. റീഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് അതേഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഹൗ ഡു യു കം അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ്? EC2 യൂസർ മാത്രമല്ലോ, ഗ്രൂപ്പ് ഓണറും ഗ്രൂപ്പും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ there is no ആപ്പിൾ അല്ലേ? അതെ. Okay, so Apple will falls into the other category. So when it comes to other, read and execute is the current permission on D1. Okay, so മനസ്സിലായില്ലേ? Okay. Okay, fine. So now you know how to change the group ownership also, right? Okay. Now the next thing that I'm going to discuss is about what exactly a permission is. Okay, have we discussed everything from here? Okay, user mode varnu, idu varnu, group create cheyyunnalla. Okay, let me just discuss group creation. Okay, so this EC2 user, this apple, this orange, onion, is it created by us? No, this is created automatically when I created the user. This is user groups, correct? Okay, now out of this, like I want to explicitly, like externally create a group. Okay, I don't want to create a user. I want to create a group. Fine. Okay. So how do I do that? So it is sudo group add the grp add. Okay. Group add and the group that I want to create. For example, let's say, what do you call it as? Let's say 7 p.m. Okay, 7 p.m. batch, something like that. I want to create a group. Okay, I'm not creating a user known as 7 p.m. batch. Okay, I'm creating a group only. Fine. Now, how do you check whether it is got created? Same, /etc/group. So what happened? 7 p.m. batch is got created. So do we have any user known as 7 p.m. batch? No. But we have what? A group only. Okay, fine. Now I want to add user into it. So sudo user mod -ag, what do you call it as, like, okay, the group name is 7 p.m. batch and the username I want to do is onion. Okay, let's add onion here. Let's add kiwi also here. Okay, fine. Now do check is got added. See, 7 p.m. batch, onion, kiwi. Understood? Yes. Okay. Now let's change the group ownership. Okay, let's change the group ownership of okay, let's go and change D1. Okay, so sudo chgrp
7 p.m. batch is a group name. 7 p.m. batch D1. Okay. Now, can you tell me? Let us change. Okay, let us change. CH mode 764 D1 for a change. Okay. Okay. Now, can you tell me what permission Kiwi has on D1? Can you write this down? Anybody? Read write. Yeah. Yeah. Please write this down. This one. Apple has EC2 user in it, and 7 p.m. batch is the group and has Onion and Kiwi in it. Okay, please write down. If you want to take a screenshot just like this one. Okay, only that much. Okay. Okay, right? Okay, let's go. Okay, so Kiwi has what permission on D1? Read and write. Read and write. Why? Because Kiwi ഗ്രൂപ്പില് 7 p.m. batch in the Yes, 7 p.m. batch is the group owner of that particular D1, and group owner has read write access on D1. Thereby, the members also of the group also will have a read write on the D1. Correct? Okay. What about Apple on D1? Even Apple only read access. Read access. Why? Because other It's others, Other right? Yes. Apple doesn't belongs to the user owner, and Apple doesn't belongs to the members of the group as well. Correct? Yes. Okay. I hope you got this. Okay. So we created a user. Sorry, we created a group, and we changed the ownership, and now you know. Now how to delete it? Okay, that's simple. Let me create another group. Okay. Sudo group add. What's the name? Let's say AWS. Okay, I'm creating a group known as AWS, and the same thing I'm deleting. Okay. Okay, so there is a group known as AWS is got created. Now I'm going to delete it. How do I delete it? Sudo group del AWS. Okay. Yeah. See, AWS has got deleted. Okay, just like അപ്പൊ you in used case to അതില് create. വേറെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? Yeah, it will get deleted. Even see when you വേറെ delete a WhatsApp group. റിക്രൂസീവ്ലി അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട, ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Illa. See, you can just delete. Let me just show you. 7 p.m. batch delete account. Okay. Okay. 7 p.m. batch delete. Okay. Now the team member is also no longer there. Okay. Let me create a group. Okay. Second. Group add. We'll call it as something like that. You're understanding what I'm doing, right? What am I doing? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നമ്മൾ കിവിനെ ആഡ് ചെയ്തു. കിവി എന്ന് പറയുന്ന യൂസറിനെ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? Now what did I do? ആപ്പിളിനെയും കൂടി. Okay. Now if I check fruits, yeah. Now if I check fruits, who will be the members? Kiwi and Apple. Kiwi and Apple. Okay, right? Okay, fine. But will there be a user known as fruits? Will there be a user known as fruits? Fruits എന്ന് പറയുന്ന ഒരു user ഉണ്ടാവോ?
ഇല്ല. ഉണ്ടാവില്ല. Why? We Group create as a group. We created as an external group, right? Not an implicit one, right? Explicitly we created the group. So creating, so see this. So your user list is ending where? Until onion, correct? So just now we created a group known as fruits, but it doesn't create the user back. Okay, keep that in mind, okay? Fine. Okay, so if you are clear നമ്മള് until sudo here. user ആണെന്ന് കൊടുത്താൽ user ആഡ് ആവും അല്ലേ? Yes. Okay. യൂസർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പും കൂടി ആഡ് ആവുന്നത്. യെസ്, നേരെ തിരിച്ചാവൂല. മാനുവലി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാനുവലി ആയിട്ട് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് മെമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. യെസ്, വേറെ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേണലി. ഇപ്പൊ യൂസർ വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം മതി എന്നാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലി യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് യൂസിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ യൂസർ ഉണ്ടാവില്ല, ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ, ആഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു, റൈറ്റ്? Clear. Okay, now next thing that I'm going to discuss is about permission. Okay, permission. What exactly read is going to do with on Azure? What exactly? Okay, currently we'll take one few examples. Let's say this and all, I'll remove it. One directory I'll create known as ABC, and one file also will create, okay? F1. Okay, can you look at the permission of ABC? What is it? Octal numbers? In octal numbers, what is the permission of ABC? 7. 7 to 755. അല്ല 5, 7 5. 7 5 ആ 5, 5. Can you look അല്ല at 6 the 7, 6 on? അല്ല എക്സിക്യൂട്ട് 7 4 1 അല്ലേ? 4 1 അല്ലേ? 7 4 1 അല്ല 7 അല്ല 755. x r ഉണ്ട്. അപ്പൊ 7 5 5 5 അല്ല 5 1 അല്ലേ? എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലേ x? എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് x. റീഡ് ഉണ്ടല്ലോ. അതെ, റീഡും എക്സിക്യൂട്ടും അല്ലേ? ആ റീഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അതെ. ആ ഓക്കേ ഓക്കേ കറക്റ്റ്. Okay, so can you look at the permission of XYZ? What is it? Same 7 755. 5 Okay, now let me create one more directory. Okay, what do you understand from this? Can you look at PQR, XYZ, and ABC and the permission of the same? So whenever you are creating a directory, the permission of the directory is, it doesn't seems to be same, right? 755. Okay, Default look type at 755. yes, default type is 755. What about F1 and F2? What is F1 and F2? Is it a directory or a file. normal file? Normal file. normal 5 What is the permission? 6 6 6 4 4. 4 644. Okay, so for F1 it is 644. For F2 it is 644. Now if I try and create a new F3, what will be the permission you think? 644 Same. 644, the same, correct? Okay. So when you, so what did you understand from this? ഡിഫോൾട്ട് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് ഡയറക്ടറിയും ഫയലും. ഡയറക്ടറി ആണെങ്കിൽ 755, നോർമൽ ഫയൽ ആണെങ്കിൽ 644. Exactly. Okay, so why this is happening? Okay, so why this is happening and will it change? Okay, so that's a one question. Okay, so by default you are creating all these things with the EC2 user, which is the default user of who?
the AWS Linux or Amazon, you can say. Currently, there is something known as user mask. Okay, user mask or umask is the command. So when you are a EC2 user, there will be a user mask for what? That EC2 user. Okay. So umask, if you just type umask, you will know what is the user mask that you have. Okay, first 0, you can ignore it. 022 is the user mask of EC2 user. Now, if you check sudo su, you are a root user. Now, if you check umask, can you see it is 022? Now, we will switch it to Apple. Here, let's check user mask here. Can you see? EC2 user and root user has the same user mask. They are sharing the same user mask, which is 022 because of the administrator privileges. But for a normal basic user that we have additionally added, can you see the user mask is changing? Can you see that? Yes. It is 002, correct? Okay, let me show you something. Okay. Touch A1. mkdir D1. Okay, can you check what is the A1, file permission? Six, 664. Okay, but what was the file permission when EC2 user is creating? Like when F1 and F2, F3 has what permission? അതായത് ഇപ്പോ EC2 യൂസറിനും EC2 യൂസറിനും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണോ? അതായത് no. When EC2 user is creating a file, what was the file permission? Normal file, okay, not directory. Normal file create ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു permission? Look at F1 and F2, F3. F1 and F2, F3 ആരാ create ചെയ്ത EC2 user അല്ലേ? അതെ. Okay, അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു permission? 644. ഈ A1 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാ? ആപ്പിൾ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, A1ഉം A2 നോക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് പെർമിഷൻ? 664. So the permission is changing based on the user to whom which you are creating the file, right? Okay, so why is this? Because of the user mask. So how do exactly happen this? Like how exactly changing user mask is affecting the permission? Let me just show it to you. This is not a. Actually, user mask User mask is actually a privilege. Okay, by default, it's like a pre-setting of what do you call it as file permission and directory permission. Okay, so that when you look at 022 and all, you have the privilege to give permission to a particular file or a directory more, right? 022 means what exactly is that? 644. Okay, here what exactly happened is only they are limiting the access to themselves, okay, and not giving access to remaining people. That's what they are doing. They're tightening the relationship. Sorry, tightening the permission, right? But here you can able to see that when you are mentioning, by default, they are giving the right access to group also. Okay, so it's like more of like more access to the group, correct? Okay, more access to the group. So what exactly this changes? The permission towards a group or permission towards a file is going to change based on. So look at here. Okay, look at here. Let's say Apple. I think Apple has some users, right? Sorry, Apple has some members, right? Okay. So by default, based on the user mask you created. Okay. So by default, who is getting permission on A1? By default, who and all is getting permission on A1? User and group. User and group. Okay. User and group in the permission alladhu. Read und, write und, correct? Okay.
Okay, others in the category read and but you remember Apple has a member? Yes, correct. So Apple has a member. And our member nu good endu kittana straight endu kittana right access good kittana. Correct? Okay. So this is more liberal, you can say, correct? Okay. 1 second. Second, I'm getting cold. Sorry. Okay, what we'll be discussing, yes. New mask, right? Okay. So when it comes to EC2 user and root user, you can able to see that by default itself, they have set 022, right? Okay, I'll tell you that first so that you will understand how exactly that permission is getting applied. Okay, so first of all, you can see when a user is getting, when the EC2 user is creating a file or a directory, or when a normal root user, is creating a file or directory, it will have the same 6444 for a normal file and 755 for a a directory. Okay, but for this Apple and the Kiwi and what exactly we created, Onion, all these additional users, they have by default 002, right? This is a default one. In case, so what will happen if you're giving 002, meaning that for a file you are getting 664, meaning the user has read and write, but group also has a read and write, which is actually so much liberal for that user. Correct. So meaning that this particular A1 file will be too open, right? Will be too open for others or will be too open for group members. Okay, that's what exactly user mask is defining. So this is also a security tightening. So what you can do by default, if you want, whenever you're creating a user, you have to go to the profile of the user and change it. That's a little, you have to edit the profile files and everything. But currently, when you do it, by default for any additional user that you create will be having 002. So let me just tell you the differences between 022 and 002. Wait up. Okay. By default in the sense from the scratch, a directory file permission will be 777. Okay. Now, when I'm saying when a directory is created by EC2 user, what is the user mask of EC2 user? 022, right? Yeah, 022.
Now, how much will be 777 minus 022? How much it will be? 755. 755. 55. Okay. So that is why any directory that you create by a EC2 user or any user who has 022 user mask will be having 755 for their directory. Okay. So let's say the same directory is created by a Apple. What is the user mask of Apple? 002. 00. Okay. So this will change to 775. 775. Okay. So look at this. Is it 775? Okay, fine. Now the same thing I will talk about normal file. 666 is the default permission. Okay, now this file is created by EC2 user. What is the EC2 user mask currently? 022, right? Okay. So what will be if you minus it? 644. 644. That is why any file, normal file created by the EC2 user or any user who is having user mask as 022 will have the permission on that file as 644. Now the same thing. Let's say this is getting created by who? Apple or a normal user, additional user. So what will be the command? Sorry, what will be the permission? 654. 65 ano? 66. 664. Okay, so same thing. See, 6 is 4. Okay, so what do you think? Keeping a user mask is good? Keeping a higher user mask is good? Or keeping a lower mask is good for a security perspective? Oh. Sorry, which one? Lower അല്ല security. Lower ano security? അല്ല മറ്റേതാണെങ്കിൽ Like എല്ലാ root and admin അല്ലേ better? Lower ano security? Yeah, if you keep 022, okay, are you making your file too open for everybody? No, only user. No. ആയിരിക്കും. Only user like a privilege. But if your user mask is 002, then is it if the file is too open for people or no? Yes. Open. So user mask, having greater user mask is good, correct? Yes. Yes. So that is what exactly tightened the security. Correct. Okay. Fine. Okay. So that's about user mask. Now let's come into the okay. Let's come into ABC. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ വല്ല നോട്ടോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടാവും? അത് കറന്റ്ലി ഞാൻ നോട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് കമാൻഡ് നെയിംസ് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു. ബട്ട് ആർ യു നോ പീപ്പിൾ നോട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഡൗൺ? അല്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ്. എന്റെ അടുത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഒന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ അത് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വെക്കലില്ല. അതെ. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നവരെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും എന്റെ അടുത്തില്ല. വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് യൂസ് ഇപ്പൊ യൂസർ മാസ്ക്, യു മാസ്ക്, ഓക്കെ, അങ്ങനെ കമാൻഡ് നെയിംസ് അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എടുക്കുന്നുണ്ടാവും, എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അത്രമാത്രം ഇപ്പൊ ലിനക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കമാൻഡ് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയല്ലോ. പറയുന്നത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യു മാസ്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്താൽ മതി. അതാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മനസ്സിലാവും. ഞാനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു എന്താ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. Okay, fine. Now let's talk about one more thing and we'll wind up, okay? Which is look at the ABC, okay? I'm going to remove some of the permissions so that you don't get confused. Okay, is it clear for you? What did I do? User all permission, in group no other no zero permission. Okay, who is the user?
User, Easy easy to to user. use. Easy to user. Okay, fine. Okay. So if I perform CD ABC, will it work? What it will do if you are performing CD ABC? It will be It will be ABC. redirected. It will be switched to ABC. 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 Correct? Okay. Hmm. Now, if I'm performing a, let's say touch, I'm creating some files. Okay. Let's say A, B, and C. I'm creating files. Will I be able to do that? Yes. Yes. Will I be able to list the content inside of it? Yes. Yes. Right. Okay. So you people can see that I'm able to do all this. Okay. Who is able to do everything? Who am I? User. Easy to use. EC2 user is able to do everything because EC2 user has full permission on ABC, right? Okay, fine. Now what I'm going to do, look at here, okay? Sudo chmod 600 ABC. What did I do? What is 600? Read write. Read write. Okay. Now shall we perform CD ABC? Okay. What happened? Do you think why this happened? Execute permission. Yes. So you need execute permission if you want to perform the CD, like if you want to get inside of that directory. Okay, so it's like opening a folder. If you don't have permission to execute any command on that particular folder, then you will not be able to. So when you're performing CD ABC, you're actually performing a command on ABC, correct? Okay, now shall we give it back? Okay, let's give it back. Okay, how do we give it back? chmod 700. Okay, now shall we perform CD ABC? Yes. Okay, so now what you are understanding what is execute is doing on a directory? Okay. Okay, let's come back. Now what am I changing? I'm changing chmod. What do we give? 500 ABC. What is 500, everybody? Read and execute. Read and execute. So CD ABC will work? Yes. 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 Okay. LS will work. Okay, LS will work. Okay, now let me perform creating some file. Okay, touch PQR or something like that. Okay, what's happening? Do you think why? What's the current permission of ABC? Read and Read and execute. So when I'm creating something inside, write illa. Okay, so when you don't have write permission, this is what happens. Now let me go back. Okay, let me give what? 700. Okay, let me give 700. Will CD ABC work? Read write. Yes. Yes. Okay. Sorry, I have changed CHOWN. I'm sorry. Yeah, chmod. Okay, CD ABC will work, right? Yes. Okay. Why is this? It's a space. Oh, okay. I did some bad things. Okay. Has anybody understood what did I do? 700 change ownership. Yes, I have changed the ownership to 700 and the 700 didn't have any ownership on ABC, correct? Sorry, 700, there's no 700 user, meaning that EC2 user doesn't have any ownership on what? ABC, correct? Any permission on EC2 doesn't have any permission on ABC when you made 700 as the user owner. Understood, right? Okay. Yes. Okay, now what do? We perform CD ABC. I think I already changed the permission, right? Okay, CD ABC will work, right? Now touch something.
PQR, yeah, touch. This will work, right? Yes. Okay, LS will work, right? Yes. Okay. Now let's go back. One more thing I will do, which is CH mode 300. What is 300, everybody? Write and execute. Write and execute. So CD ABC will work? Yes. Yes. This will work? Yes. Yes. Okay, this will work. What about LS? No. Why Read this and is not material. working? We can't read. Read. Okay, fine. Let's give it back. Okay, CH mode. I'm giving 700. Okay. You can either just give, okay, 700 will give. So CD ABC will work. LS will work. And this will also work. Okay, have you understood what exactly read, write, execute is doing on a directory, everybody? Yes. Yes. Okay, and based on the user ownership, based on the group ownership, this will fluctuate. Okay, so let's say, for example, we have EC2 user as a group, right? Okay, so EC2 user will be able to do CD ABC. Sorry, inside EC2 user group, we have members. Okay, let's say Apple, Orange, and all. So will this Apple and Orange be able to do CD ABC? No. No. Okay, because group doesn't have any permission on ABC. Okay, that is clear. Fine. Now, on file. Okay, on file. Let's talk about files. Directory we are done. Now, on a normal file, what is read and what is write and execute? Currently, by default, when you create a file, there is no execute itself. So what exactly execute is going to do in a file, right? That's also we need to know. Okay, first thing. Sudo chmod get 600. Okay. So whenever I'm doing 600, I'm trying to open the file. Now I'm trying to, so there is no error. Okay. I'm trying to write something inside my file. Let's say, hello, I am F1. Okay. So I'm reading, I'm writing. Okay. So this is straightforward, but still, let me tell you. Okay. Now what do we give? Shall we give sudo chmod 400? Do you think what will work and what will not work? If I'm giving 400, what will work and what will not work? Like permission. If I'm doing 400. 400 means? Write ചെയ്യാൻ പറ്റും. Write ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Read ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Read ചെയ്യാൻ പറ്റും. Meaning that cat F1 will work, അല്ലേ? Okay. Cat greater than F1 work ചെയ്യൂ? ഇല്ല, വർക്ക് ചെയ്യില്ല. മനസ്സിലായില്ല? Okay. Now I'm changing the sudo chmod to 200. Okay. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? Write ചെയ്യാൻ മാത്രം പറ്റും. Write ചെയ്യാൻ പറ്റും, read ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല. So cat F1 will not work. What about cat greater than F1? പറ്റും. Okay. Fine. പിന്നെ ടച്ചും വർക്ക് ആവില്ലല്ലോ, എക്സിക്യൂട്ട് വർക്ക് ആവില്ലല്ലോ. എക്സിക്യൂട്ട്, ഓക്കെ, എക്സിക്യൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എക്സിക്യൂട്ട്, യെസ്, എക്സിക്യൂട്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വർക്ക് ആവണ്ടേ? അതല്ല, അത് എക്സിക്യൂട്ടിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ആ ഫയലിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അതെ 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 അതെ, അതെന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാംസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യും. അതാണ് എക്സിക്യൂട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, what do we give? We give sudo chmod full access കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, 700 കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? F1-നുള്ളിൽ എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, F1-നുള്ളില്
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ. സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തുമ്പോൾ ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ഈ ഹാഷ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി /bin/bash മാൻഡേറ്ററി ആണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം, sudo yum install tree -y. ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം. ഓക്കെ okay, now I'm trying to perform this command. Let's say abc അല്ലേ? ഇല്ല, F1. Okay, I'm trying to അത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോ ഫോർമാറ്റ് കൊടുക്കണം. ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. We can just run problem. ഇങ്ങനെ റൺ ആവുമല്ലോ, ./f1. ./f1. Okay, sorry. അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ./f1. Okay, so what we are doing over here is we are performing ./f1 for this particular script to run. So this is only possible when you had a execute permission. Okay. Now, if in case I am removing that, let's say chmod, namaloru 600 aakkuanu f1 ini. So now I'm doing the same one. Okay. ./f1. Can you see permission denied? It's because execute is not there. Okay. So this is what exactly execute is gonna do, or read and write execute is gonna do on a normal file and in a directory. Clear? Okay, now. കൂടുതലായി പോയോ? ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇതുവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഒരു പാസ്വേഡ് ഒതന്റിക്കേഷന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു യൂസർ get a password authentication. Let's say you want to log in that session key. നമ്മളിപ്പോ key pair യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ we are connecting via third party alone. Okay, let's say you want to use a password instead of key. Okay, at that time there is something known as password authentication that you need to enable. Okay, so how exactly we can do that and all we'll discuss. And also nv command ഉണ്ട്, cp command ഉണ്ട്. I think yeah, അതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് maybe within 2 class I will finish off Linux. Okay, so ഇതുവരെ ഉള്ളതൊക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ? അതെ. Okay, great. Okay, fine. Then that's it for today. നമ്മളിപ്പോ ലിനക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാ പോണത്? AWS ആണോ? Yes, AWS ലെ first service known as IAM, Identity and Access Management. Okay, ലിനക്സ് മറന്നു വരുതേ, കാരണം ഞാൻ IAM സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ലിനക്സ് തൊട്ട് വെക്കൂല. അപ്പൊ ഡെയിലി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യട്ടോ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് ലിനക്സിന്റെ എന്താ ഇതില് എവിടെ ആവശ്യം വരിക? ഈ സെയിമിൽ തന്നെ? യെസ്, അത് നമ്മൾ EC2 ഇൻസ്റ്റൻസിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അത് യൂസ്ഫുൾ ആവും. ഓക്കെ, ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ, ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനാണ് ഒരു ലിനക്സ് ചെറിയൊരു ബേസിക് നമുക്ക്, നമ്മൾ ലിനക്സ് മെഷീൻസ് അല്ലേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ലാബ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. അതായത് ഇപ്പോ ഒരു മെഷീനില്, ഒരു ലിനക്സ് മെഷീനില് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു വോളിയം ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പുതിയ വോളിയം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മൗണ്ട് ചെയ്യണം. ലിനക്സ് മെഷീനിൽ എങ്ങനെയാ മൗണ്ട് ചെയ്യുക? വിൻഡോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ AWS ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലിനക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പോർട്ടൽ വഴി വോളിയം ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയും കൂടി ഉണ്ട്. മൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം ഫയൽ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വിൻഡോസിൽ അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ആഡ് ടു. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, വെർച്വൽ ബോക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും. അവിടെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക, ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ആണ്. ഹിയർ യു നീഡ് ടു പെർഫോം കമാൻഡ്സ്. ലിനക്സിലാണെങ്കിൽ
നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്യണം. മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഫയൽ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്. അന്നേരം നമ്മൾ ലിനക്സിന് കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. പിന്നെ അതേപോലെ വിൻഡോസിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പിന്നെ IIS സെർവർ ഇല്ലേ, വെബ് സെർവർ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? സെർവർ വെബ് സെർവർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എപ്പെങ്കിലും? വിൻഡോസിന്റെ ഒരു അപ്പാച്ചി സെർവർ അപ്പാച്ചെ ഉള്ള പോലെ വിൻഡോസിൽ നമുക്ക് IIS ഉണ്ട്. IIS ആണ്, IIS. അപ്പോ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിൻഡോസിൽ. അതേപോലെ ലിനക്സിൽ അപ്പാച്ചി ഉണ്ട്, എൻജിനിക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഒക്കെ ലിനക്സ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതറിയണ്ടേ ഫയൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ 0.001% ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ ഫൈൻ. പക്ഷെ ഇത് ദിസ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി, ദിസ് ഇസ് എവറിബഡി ഷുഡ് നോ. ഓക്കെ അല്ലേ? Okay, fine. Okay, then we'll see you on the next session better, okay? Bye. മാം, ബാക്കിയുള്ളവര് വേറെ ബാക്കി 4 പേരുള്ള 4 പേര് അതല്ല, ബാക്കിയുള്ളവര് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാണ്ടാണോ? അറിയില്ല, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നറിയില്ല. ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് അതിൽ അവരും ഉണ്ടല്ലോ. അറിയില്ല, മേ ബി ഐ ഡോണ്ട് നോ. മേ ബി എന്തായാലും റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് ഉണ്ട്. അവർ ചിലപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, അറിയില്ല, ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ യൂമൗണ്ടും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. യൂമൗണ്ട് നമ്മള് യൂമൗണ്ട് നമ്മള് EC2 ഇൻസ്റ്റൻസിന്റെ സർവീസ് എത്തും. ഓക്കെ, അന്നേരം അതെ, യൂമൗണ്ട് അൺമൗണ്ട്, യെസ്. അപ്പൊ അത് EC2ന്റെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒരു വോളിയം ആഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണല്ലോ യൂമൗണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്, സോറി മൗണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. സ്പെസിഫിക് വോളിയം എടുത്തിട്ട് യൂമൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ, സൈസ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത്. അതെ, മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പാർട്ടീഷൻ ആണ്. അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ പിന്നെ ഇതും ചെയ്യാം, അതായത് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ സിംഗിൾ വോളിയം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സിംഗിൾ വോളിയം മൗണ്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഇത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് മൊത്തം കമാൻഡ്സ് കൊണ്ടുള്ള കളികൾ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ബൈ.